Karibu kwenye taarifa kamili za mbiu ya KTN. Jina langu ni Ali Manzu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ametoa wito kwa wasimamizi wa shule kutowafukuza shuleni wanafunzi kwa misingi ya ukosefu wa karo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Olympic mtaa wa Kibra hapa jijini Nairobi, Profesa Magoha amesema kuwa wazazi wameshuhudia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na athari za virusi vya korona na haifai kwa mwanafunzi yoyote kurejeshwa nyumbani kutokana na uhaba wa karo. I have said that as we comply with the government requirements for those few who still have to pay fees, primary school is free, so there's nothing like fees. Day secondary schools are free. But for the boarding schools where boarding charges are charged, may I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home on account of school fees, both in the private and the public sector. Because people think I keep talking about public. Even the private schools. Finally, for the private schools where some people have tried to equate reopening with those who had online classes, we want to make it very clear that all children will start from where they left. All children will start from where they left, and like I've said, the gold standard are these two. So even if you make so much noise, if you send a child home because the child did not engage in online classes, that is criminal, and we shall come for you. The fact that it's a private school does not protect you. And I'm going to ask the leader, Mutheo Kasanga, to ensure that as we open, nobody takes advantage of the children. Let us be empathic with the parents, and no parent should be ashamed to bring the child to school, because that's where I want them. Na huku shule zikifunguliwa kwa zamu, wazazi pamoja na wanafunzi mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu walikuwa mbioni ili kuhakikisha kwamba wananunua bidhaa muhimu zinazoambatana na vigezo vilivyoainishwa na Wizara ya Afya. Walimu vile vile walikuwa tayari kuwapokea wanafunzi, huku taasisi za kiufundi zikianza kwa kutahiniwa mtihani wa NEC. Elvis Koskei na mseto huo. In RVTTI we opened on Monday last week, where we expecting 700 students, and all have turned up. Today we started our Kenya National Examination Council exams, where 792 students are now sitting for the exams. They have finished their morning session. They are in their mid-morning session now. The students were very eager to come in. In fact, some who didn't have papers this morning were here before 8, because I think they have really waited for this exam. We are ready to receive the other lot of students. We're expecting the other lot is 4,500 students, whom we are expecting from 26th. These are the July candidates, and they will be sitting for the exams in January. And as we shall be engaging the July candidates from 26th, we will also be teaching virtually the September new students, whom we are expecting to be having about 3,000 students who have already registered with us, and will have their first term virtually. And from February they will come into the campus. Mambo ni magumu kiasi kwa sababu the cost of living is so high. Right now we have to buy uniforms afresh, of which we had prepared early in January. So right now the uniforms are too small for the children, so we need to get some more uniform for them. Yes, and also the mask, it was not in the budget, so we have to buy them. Yes. So nahisi kwamba wazazi mnaumia pia zaidi. Yes, tunaumia. The cost of living is so high, so ni ngumu kiasi. We have to get some extra coins. Yes. What are some of your expectations? Labda mkienda shuleni mnatarajia nini? Naona kwamba kuna mambo ya social distance, lazima kuwe na face mask. Je, mmeambiwa watoto wakuwe na face mask ngapi? Yes, tumeambiwa kwa shule tununue 2 boxes of surgical mask, of which we are supposed to give out as we
take the children, and we are expecting them that they are supposed to observe the protocols as said by the Ministry of Health. And we are requesting them that they take good care of our children, yes, because from the infections. Ni hatari kwa wale wanafunzi, hasa ukibainika kwamba ni shule ya kutwa. Huenda mtu anakuja kutoka pale nje, haujui ametoka maeneo gani, anakuja kutangamana na wenzake. Hiyo ni changamoto kubwa sana bwana Elvis, changamoto kubwa kwa sababu hapa shuleni tunaweza kuweka mikakati yote, tuchunge ile distance, tuangalie wamevaa barakoa, lakini kwenda kule nje basi tunawapea tu inaitwa psychosocial counseling. Tunawashauri, tunaongea pia na wazazi kwa mtoto anapotoka nyumbani kisha akona barakoa, uone anashirikiana na nani na atimize ratiba zote za Wizara ya Afya. Asante sana. Huyo ni naibu mkuu wa shule ya upili ya Wasingishu akisema kwamba ni mikakati gani wameweka. Alikadhalika ametoa tu masuala ambayo ni changamoto kuu, manake inabainika kwamba ni shule ya kutwa, basi hivyo wanafunzi wanalazimika kwenda kule nje, unaporudi wanatangamana na wenzao, lakini wanasema kwamba tayari kuna maelezo ambayo wamewapa ili kuhakikisha wanazuia hasa yale maambukizi ya virusi vya corona. Kutoka kwangu Elvis Kosgei, sina la ziada, na urejeshea pale studioni. Asante sana Elvis Kosgei, huyo mapema leo asubuhi akizungumza na kupitia kituo chetu hichi na kutuelezea jinsi hali ilivyokuwa hususan katika sehemu hiyo ya Uasin Gishu, hasa mji wa Eldoret. Tuelekee katika kusini mwa pwani ya Kenya ambako katika kaunti ya Mombasa, Tobias Chanji alitembelea shule ya msingi ya Nyali ambapo idadi kubwa ya wanafunzi walifanikiwa kuripoti shuleni mapema hii leo. Kulingana na usimamizi katika shule hiyo, ameelezea kuwa wanafunzi wote waliofika shuleni walipimwa viwango vya joto mwilini na wote walikuwa sawa. Shule ya upili ya Aldina Visram ambapo tuliweza kuongea na wanafunzi wa kidato cha 4 pamoja na walimu kuangalia jinsi labda wamejitayarisha wakati huu ambapo shule zimefunguliwa hii leo. Kwa sasa tuko katika shule ya msingi ya Nyali na kama unavyotazama nyuma yangu hapa ni wanafunzi tu ambao wako katika wanacheza wakati huu baada ya kuwa darasani tangia muda wa saa 1 alfajiri. Lakini kwa sasa labda tutaniruhusu tuniongee na naibu mwalimu mkuu wa shule hii, labda tuatuelezee mikakati ipi ambayo walimu wamehakikisha kuwa wameweka kuhakikisha kuwa wanafunzi wameanza kuzingatia katika kumbana na janga hili la virusi vya corona. Japo mwalimu awali kile ambacho tulisikia ni kuwa baadhi ya wanafunzi wamekuja shuleni kama wamenenepa. Tuanze na majina yako. Jina langu naitwa Mwalimu Omar Babu. Mimi ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya The Nyali School. Kwanza tunatoa furaha ama tunasema kwamba ni furaha kuu sisi kurudi kazini leo, hasa katika shule za kibinafsi. Tumekuwa na pigo kubwa kutokana na janga hili la virusi vya corona. Na maandalizi tumejikakamua kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba mazingira ya shule ni mazingira ambayo ni sawa kulingana na vigezo vilivyowekwa na Wizara ya Afya na serikali ya nchi kwa jumla. Tumeweza kupokea wanafunzi takriban 98% ya wanafunzi waliweza kurudi shuleni leo. Wanafunzi wa darasa la 8 tunawapa hongera ya kwamba wote wameweza kurudi isipokuwa wanafunzi 4 peke yake, ambapo pia wazazi wao wameweza kuwasiliana na sisi kwamba watarudi shuleni kufikia kesho. Na ukiwa hapa shuleni mikakati gani ambayo mmeweka? Kwanza kabisa asubuhi tumeweza kuwa na vile vifaa vya upimaji wa kiwango cha joto. Kwa hivyo kila mwanafunzi tumeweza kumpima joto lake, na tunashukuru Mungu kwamba wanafunzi wote waliofika shule waliweza kuwa na viwango vya joto vinavyohitajika. Na vile vile pia wazazi walioleta watoto tumeweza kuwapima viwango vya joto, ndipo wakaweza kuruhusiwa kufika madarasani wakati wamevaa vitamvua au barakoa ili waweze kufika madarasani pale. Na tumeweka vyeuzi vya kunawa mikono kila darasa. Kila darasa lina vyeuzi, na tulikuwa tumewasiliana na wazazi awali kwamba wahakikishe kwamba kila mwanafunzi ama kila mtoto ako na kieuzi chake
ili wasije kuwa na msongamano mahali tuko na vyeuzi hapa shuleni. Kwa hiyo tumeshukuru kwamba kila mwanafunzi amefika akiwa na kieuzi chake na wamefika na vitamvua au barakoa vya kutosha, iwapo mmoja imekatika ama hii wanaweza kupata. Vile vile shule pia tuko nazo barakoa. Kwa hivyo iwapo kutakuwa na hitilafu yoyote kwa mtoto, basi shule itaweza kumpatia kitamvua au barakoa. Kando na barakoa, ulikuwa umesema kuwa pia kuna wanafunzi ambao sare za shule sasa hivi haziwatoshi. Ya, kwa kweli tukiangalia wanafunzi wetu wamekaa nyumbani takriban miezi 6 na mawiki kadhaa. Kunao wamekuja shuleni wakiwa na sare mpya za shule kwa kuwa wamezidi, wameongeza kilo, wameongeza mwili kwa kutokana na kukaa pengine kula vizuri nyumbani bila kushughulika na masomo ama mambo mengi, ambayo hapa huwa kuna program ambayo wanaenda mpaka somo la kwata, wanaogelea. Kule nyumbani hawakuwa wamepata mambo kama haya, ndiposa ikawalazimu kupata sare mpya ili kudhibiti miili ambayo imeongeza viwango kutokana na mapumziko aliyopata. Hakika mtoto miezi 6 na hana michezo mingi ya kucheza, basi mwili lazima atanenepa. Hiyo tumeshuhudia hapa, na baadhi ya watoto wamekuja wakiwa na sare mpya kabisa leo za shule. Shukrani mwalimu, na napenda Kiswahili chako. Asante. Ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Nyali, tukizungumzia kuhusiana na mikakati ambayo shule hii imeweka kukisha wanafunzi wa gredi ya 4 na wale wanafunzi wa darasa la 8 wameweza rudi na kuweza kujikinga dhidi ya maambukizo ya virusi vya corona. Kwako studio. Naam, asante sana. Vile vile huyo ni Tobias Chanji mapema hii leo mchana akiwasiliana nasi kutupa taswira kamili ya namna ambavyo wanafunzi wamejitokeza na kurejelea masomo yao na hata vile vile walimu. Tukisalia kwenye taarifa kuhusu ufunguzi wa shule, ni kwamba idadi kubwa ya wanafunzi katika kaunti ya Kitui vile vile walifika bila barakoa kama walivyohitajika na Wizara ya Elimu. Huko Mwingi, mtazamaji, 85% ya wanafunzi walinakiliwa kurejelea masomo yao mapema hii leo asubuhi baada ya kuwa nyumbani takriban miezi 7 kutokana na ujio wa virusi vya corona, lakini baadhi yao hawakuwa na barakoa wala vitakasa mkono. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mwingi, wamepeana barakoa kwa baadhi ya wanafunzi ambao waliokosa kuwa nazo na tayari wameanzisha masomo licha ya changamoto zilizopo. Amewataka wahisani zaidi kujitokeza na kusaidia kushinikiza kanuni za afya zilizowekwa zizingatiwe vyema na wanafunzi wote licha ya idadi kubwa ya wanafunzi. Preparing for you. We have got challenges like the basic requirements that we require for the reopening preparedness, starting with the hand washing jerrycans. We are supposed to have around 20. We cannot afford now to lack of finances. We need also sanitizer. We need soap. We need masks. There are those learners who came without the masks. We are trying to do something about them. We are to do something to provide where we can, because we are not supposed to send them back, but then it's also a challenge. We are sending them back to learn, their parents today in the evening as they go, to remind them that they need to have masks on them as they report to school tomorrow. Otherwise, teachers are ready, and we have started our usual business of teaching and doing all this, what is required of us. Naam, ndio hali ilivyokuwa katika baadhi ya shule hapa nchini Kenya. Kando na hayo, mtazamaji, Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i amewahimiza kuwepo na mashauriano kati ya mawaziri na wabunge. Daktari Matiang'i amesema mikutano ya aina hiyo itasaidia ili kumaliza tofauti inayoonekana kuwepo kati ya taasisi hizo mbili. Mara kwa mara baadhi ya mawaziri wameonekana kukosa kutii mialiko mbele ya kamati za bunge ili kuhojiwa au kutakiwa kufafanua mambo kadhaa yanayohusu wizara zao.
Parliament invites you to shed light on a matter that is before them. Until it becomes difficult or until you actually become belligerent, then you are summoned on account of your resistance or on account of your section to go before the House. We don't have any pending statements before the House. I know members of both houses have raised a question several times before about the speed with which they get information. And we have explained, and these wonderful leaders have understood, that in many cases, information that is needed need to be properly researched, properly packaged, so that we are not just informing the House, because these are the representatives of the people. We must give them accurate information, quality information, and sensible statements. Main issues were how we can work closely and fast-track issues that are pending in Senate, and how we can enhance good working relationship, because we realize we are all working for the same people. We are working for Kenyans, and therefore there is that need for us to work together despite our independence. You know, there's a normally separation of power between the executive and the legislature, but we must at some point. Makabiliano makali yameshuhudiwa katika sehemu ya mitaa Kawangware kati ya waandamanaji na polisi. Hii ni kufuatia kupatikana kwa mwili wa kijana mmoja anayesemekana kutiwa mbaroni na watu wanaodaiwa kuwa polisi. Waandamanaji wanawalaumu polisi katika visa vya kutoweka kwa wakazi katika hali ya kutatanisha. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji hao mapema hii leo mchana. Kama mtu ameshikwa na polisi siku kama 4 amepotea, unaona, tunafaa tufuate haki, tujue alishikwa ameweka police station gani, walimtoa hapo kiaje na wakamuua, unaona. So sisi sio kuna kijana wa kwanza, kuna kijana hapa Kajogo alipotea pia hivyo tu, mpaka leo tujampata, unaona. Lakini huyu naye tumepata, lakini ako in pieces. Yani tunaumwa, hii maandamano tuandamani juu tunapenda, mwachapotea tuwaoni, lakini tumepata in pieces. Amepotea hapa Kawangware, lakini tunampata Ngando Dauri South Kibira kwa railway station, unaona. So sisi tunaumwa sana na tunaomba haki tendeke. Hii maandamano tumefanya, tulikuwa tunalia mwenzetu, hatukuwa tunapiga mtu au tunapigana na maaskari. Tulikuwa tuna maandamano yetu kama vijana wa stage. Ndio umeona hata mapikipiki zote tumefunga kwa sababu ya uchungu. Sasa ile kitu tunakuomba misosiezi na uspidi na DCIO mwenye mko hapa, tunaomba amani. Hata kama makaro wamekuja watupatie tu amani, sisi tukae na amani, kila kitu itarudi vizuri, bado tupata haki yetu ya vijana. Tia gas tunaomba msitupe tafadhali. Wewe kama uko na ushahidi fulani, hata kama ni kidogo kiasi gani, kama vile unasema kama alishikwa na watu 3, njoo nieleze niliona hii na hii. Hiyo itakuwa inatusaidia. Lakini kuongea kwa watu ukisema hivi, hiyo kama haitatusaidia. Njoo katika ofisi utueleze, tuandike maandishi. Mtazamaji, idadi ya vifo vinavyotokamana na virusi vya korona humu nchini imeendelea kuongezeka saa 24 baada ya watu wengine 11 kufariki na kufikisha jumla ya vifo 717. Wagonjwa 97 zaidi wamepona na kuruhusiwa kurejea majumbani. Idadi ya maambukizi pia imeendelea kupanda na kupita zaidi ya wagonjwa 41,500 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Leo peke yake ni wagonjwa 71 ambao wamethibitishwa kupata virusi hivyo baada ya kufanya kupima sampuli 2001. Hata hivyo, gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui aliweza kufafanua kuwa ongezeko la watu ambao wanaothibitishwa kuwa na virusi vya korona katika kaunti hiyo imetokana na idadi kubwa ya watu wanaojitokeza na kupimwa korona. Has recorded 273 COVID-19 cases. This is a high number considering the daily tallies for other counties. The situation has caused great concern among residents and investors in the region. To address the situation, the county wishes to inform the public as follows. 1. The enhanced testing on target population has been extended to 7 sub-counties out of our 11 sub-counties. Initially, we used to test about 1,000 people per week, but we have doubled the number to a weekly testing target of 2,500. Yesterday, Nakuru contributed
10.5% of the total samples taken for testing in the whole country, which was 4,287. The targeted testing is a recommended WHO approach towards prevention and the spread of the disease. This is because it helps us to know the magnitude of the disease and the appropriate measures to employ to curb the spread. With increased targeted testing on asymptomatic population, we are bound to get more cases. We consider the emerging numbers to be a fair representation of the community infection status. Serikali imeahidi kutatua mzozo wa ardhi sehemu ya Naivasha ambao umesababisha hasara kubwa katika muda wa miezi miwili iliyopita. Mzozo huo ni kuhusu kipande cha ardhi cha ekari 300 katika eneo la Ndabibi. Makundi yanayopigania ardhi hiyo yalikutana na maafisa wakuu wa serikali chini ya ulinzi mkali. Kila kundi limeshauriwa kutoa stakabadhi za umiliki wa ardhi hiyo kwa serikali katika muda wa majuma mawili kabla ya uamuzi kamili kutolewa. Mungu awabariki sana kwa kunisikiza. Na hiyo story yote ya heckling, hiyo ya shamba letu ni eka 300. Na yote ilikuwa 750 kulingana na vile tulikuwa tumeagana na watu ya IDC. So tulilipa milioni 9. Kwanza tukapatiwa agreement ya eka 300. After tulipewa agreement, shida ilitokea huko juu ya directors wale walikuwa huku mbeleni. Hao ndio walileta hiyo shida juu, walikuwa wanataka kunyanyasa wananchi. Wale wanasema shamba ilinunuliwa, agreement ilikuwa between who and who, sababu Korovelo tayari alikuwa ameenda. Zile agreement mnasikia ziko hapa. Sa kunyang'anya watu wa David shamba zao ni ya 1974. Inawezekana mtu alikufa 1965 na agreement ni ya 1974. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo ndio tumekuja hapa na tunataka haki yetu na sisi izikizwe. Tunasema ile defense ilikuwa ya ujinga, ile defense ilikuwa ya uhaini, ile defense ilikuwa ya unyang'anyi, imeisha. Sasa hii ni defense ambao ni amani. Sisi wenyewe tunapenda kwa sababu watoto ni wetu, walelewe hapa, waendelee wakiwa wako huru. Mtazamaji, kufikia hapa nakamilisha taarifa za mbiu ya KTN, lakini katika taarifa tunazoifuatilia ama tunayoifuatilia kwa karibu ni ile ya chama cha wanasheria nchini LSK ambao wanakutana katika bunge ili kuangazia ile tarehe ambayo ilitolewa ambayo ni tarehe 12 ya bunge kuvunjiliwa mbali. Tutakuwa ni wenye kuarifu taarifa hizo kwa kina kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1. Mimi naitwa Ali Manzu. Asante sana kwa kutazama. Endelea kuwa nasi.